Так. Всем привет. Сейчас потише себя сделаю. Ой, точнее, икру. Боже, как громко Харрис вот. Почему я тебя слышу? Такс. Так, мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Hogwarts. В качестве студента 5-го курса. Нифига себе, я уже 5-курсник. Все. Мы знаем, куда эти палочки волшебные надо сувать. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам известно, возможно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет, не школа. А сколько мне? Если 5-курсник уже, я уже все, ебать. Мне уже лет 20, наверное. Однако в связи с вашим уникальным обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу, футболист, что ли, помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, мистер Уизли. Уже зам. Нормально. Поднялся. Опачи. Так. Хочу. Кого мы возьмем? Надо какой-нибудь такого запоминающийся. Вот это, кстати, прикольный. Вот это тоже прикольно. Потом кривоглаза нет? Что там кривит глазами конкретно? Нет. Это вот эта девка вообще из пацанок, походу. Ой. На, пой чуть-чуть. Харрис. Не шуми, пожалуйста, этой штучкой. Ёпарасоте, Блин, вот это возьмем. Плюс-минус норм. Что-то не все какие-то мулаты. Темненькие какие-то все. Ладно, давай вот это мне понравился. Допустим, так. Не, очки точно нет. Отстой. А что делать? Цвет кожи? Не, посмуглее сделаем. Вот такой нормально. Его. Нормально.
Сейчас притчу. Что-то не очень. Блин, вот это прикольно. Скорее его оставим. Не знаю, как... Не, ну это матч. Тоже такой себе. Нет. Нет. Сделан... Вот это прикольно, да, выглядит? Мне нравится, особенно если бегать. Не, вот это оставим. Прикольно выглядит. Цвет волос. Не-не-не, делаем что-нибудь по-человечески. Вот это... Не-не. Все мне черные почему-то больше зашли. Вот так, да. Вот так прикольно выглядит. Ставим так. Шрамы. Шрамы должны быть у мужика. Ну такие аккуратные только. Аккуратные, говорю. Не. О, давай так сделаем. Состояние кожи. Вот так, нормально. Ну, вот так оставим. Нормально. Вот так вообще четко. Да не хочется. Вот так. Не уебан ли он у нас? Да не, вот сзади прикольно выглядит. Оставим. Так, сейчас сек. I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I am indeed a student, but... I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite... It was wonderful. I am indeed a student, but I could a few cobwebs and some dust. That was... I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Дать имя. Назовем я Маха. Волшебник. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. А чё он сыт так? Чего он сыт? Это должно быть, я думал, это все. Ком полетел не в ту сторону. Опачи.
Где? Вон база. Сейчас мы между этих хернями прилетим. Ох. Пока все красиво. Пока все даже очень красиво. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student То есть он up to вообще не speed a учился в bit before the Хогвартсе. term И begins. сразу на 5-й курс попал. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Ранрок. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Это как русалки что-то. Merlin's Опа. beard. How did you... Wait! We do. Охереть. Опачи. По-любому за это капсула какой-то. А что это такое? The key! Give me your hand! Нихуя себе. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ну, пей, а не выебывайся. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got Съели into that Джорджа. damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure.
But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd Управление like to look тяжелым. around a bit. I Не, would, по-любому надо управление поменять but чуть. stay close. We've no idea who created this port key. Or why. А есть меню. Наконец-то. Не, с такой чувствительностью мыши это нереально играть просто. Попробуем. Во. Уже лучше. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, не так далеко. those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Так, звук чуть потише сделаем. А то слишком как-то громко. Ну так сойдет. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Харит, хорош. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. Что такое? But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так, секундочку, секундочку. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Опа. Пошла жара. Excellent! Ага. То есть по камере, я понял. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir.
Ah, up there. Нихуя себе дед прыгает. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Удобно. Понятно. Профессор Фиг. Almost there. Мы почти пришли. Пришли, ну, что нет. Такие резкие движения. Это вот это тут круто сделано. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Так, на миникарте показаны вы ТТТ. Угу. Ага. Все понятненько. Исследуйте руины. Исследуйте. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Очень интересно. То есть эти ковшики бесполезно ломать, там ничего нет. Professor, this statue... This may have been his home. Какой-то шум сейчас был животного какого-то. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Это только пацан это видит. What in Merlin's name? Это только пацан видит, да. 100%. Godric's heart. Where are we? I don't believe Это it. банк какой-то, нет? Как раз где эти гномы были. Да. Hello? It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Ага. Так. Пока все This way, последовательно. then. Прошу за мной.
Погнали. Stay close. Так, я себе поменьше сделаю. After you. Очень. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. У него сути руки, если не хотите лишиться. Изюмата. Ух, не, вот это круто. Не, честно, пока очень How many круто. vaults are there in Gringotts? Сколько всего сейфов? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. Очень The круто. vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? А, в Гарри Поттере тоже сбоку он вот этот These водопад. are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number Oh, блин, 12 чё за was какой-то commissioned shortly after Gringotts was founded Сбербанк over на 4 минимал. centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Вот что бывает с клиентами, которые Сбер правильно оформят. Вот. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Он какой-то странный был, у него колечко какое-то красное было. И глаза красные были. А он зачарованный. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Гоблины, по-моему, какие-то тупицы немножко, они вообще ничего не понимают. Ага. Нет, по-любому как наемники их хотят завалить. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In Капец, у that него time, руки no one has длиннее, чем visited все Vault тело. 12. Until today. Ничего. Vault 12. Thank you for your help. Залетаем. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Да. Поехали. А, держать, походу, надо.
достигли совершенства. Так, используйте Ревелио. Ревелио. Revelio. Ревелио. There, I saw something. Move a bit closer and try again. А, типа все скрытное показывает. Well, Revelio. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover... Надо мне звук потише сделать. Очень громко. Secret of this vault. Lead the way. Ну, открывай. Исследовать. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. И где народ? I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Что странное происходит? What happened? Я сказал, да, Towards the много glow, людей it suddenly seemed as if the будут. ground Я was уверен, что swirling будут. about. Are you all right? Вы в порядке? Yes, sir, I'm fine. Там кто-то You seem to во have льду? caused the floor to change. That statue. Это статуя, да. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Да, кстати. Revelio. I presume this is what you Опа, saw Revelio. reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Опа, иду. Вниз. Вот так вот. Так, это люмос, это свет. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Это как в шахматах, короче, вот эта херня была, когда они хотели. Мне кажется, они сейчас нас будут валить. Look out! Protego! Accio! Акция. Defendo! Levioso! Deposo! Levioso! До Deposo! свидания. Confringo! Я защиту поставил. Прям так жестко крутиться надо. Так, защиту поставили. Confringo! Levioso! Так вот всю жизнь Гарри Поттером был. Нет. Даже... Ох ты, сука. Нормально, нормально. Давай, еще кто-то есть? Stay close! Revelio. Protego. Lumos. И что? И чё? Professor! Профессор. Professor Fig! Professor, where are you? Привет, привет, This Алиса, привет. isn't good. Да нормально, Where вот, am I supposed наконец-то to go? стрим Хогвартса пошел у меня. What's happening? Так, что там мне Wisps показывает? of magic seem to be leading me идти? somewhere. Ah, that's where they're leading. Let's go again. Да, нормально. Нормально, все хорошо. Наконец я стримлю Хогвартс. Наконец. Очень, очень это было долго и муторно. Так, и чё, и где он? Так, Revelio. I was
suppose I'm on my own this time. Походу мне с ними пиздиться придется. У меня 30-70. 30-70. Ну, вызывай. И чё? Они все туда ведут. I need to run. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my Мозг. way out of here. Чего, блин? Да, 30-70. Удерживайте Q во время применения протека, чтобы контратаковать и оглушать врагов заклинаниями остолбения. Ебать. Сейчас мы здесь всех остолбенеем. Давай. Знаете, как тренировку я понял сделали. Прикольно сделали на самом деле. Да. Как у тебя? Ага, надо просто вот долго удерживать, понял? Ну, давайте чекнем. Изучите свои цели, чтобы понять, что дальше. Да, буду. Надо покупать. Ну, пока я уйду на стрим Гарри Поттера. Сейчас он быстро это все вот все гов... Он обмен... Ну, появился. Делайте стратегию. Ага, все, я понял. Он на другого переводит. Вот так. Все. Все понятно. Lumos. Свет включаем, побежали. Исследуем. Да, да. Пока я включил, но пока что-то не очень идет. Ну, ждем. Ничего страшного. И бывало и такое. Бывало и такое. Ну, это приятно, конечно. Очень приятно. Ну, игра пока кайфовая на самом деле. Костра нет. Я решил наоборот костер убрать, поставить такой цвет. Такой магический. Опа. Ай, старый хуй пришел. How did you? Что это за место? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. Это что That is такое? no mere basin. Омут That is a памяти. pensive for viewing memories. Это хуйню надо макнуть в воду. Давай. I wonder.
Давай, макай. Вот так. И... Пошла, родная. Эта игра... Follow my lead. Ну, вообще в России от 10к она стоит, но если заграничный Steam покупать, то недорого. За трешку можно делюкс купить. И вот я за такой купил. Так, а что это за старый хуй? Что они делают? Все готово. Персиваль. Будет невозможно пройти, невозможно это будет лишь для тех, кто не видит следов древней магии, которую вижу я. Ебать, вижу я, какой эгоист вообще. Мы веряем тому, кто ступит на этот путь могущества тайны. Ради этих знаний многие пошли бы на все. Да, часто, если мы правы, волшебники, которые пройдут эти испытания, тем самым покажут. Мне 3 слова говорят, а там целых два огромных текста. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed. Это моя жена, если что. But could never. Miriam and perhaps George и Джордж died in погибли, pursuit чтобы of отыскать knowledge that знания, has been dormant for столетиями centuries. остававшейся тайной. And you, it seems, Похоже, именно вы способны are the key пройти to свет на understanding причину why. их гибели. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. Я уже начал думать, что I никто was никогда не beginning to посетит think no one was хранилище ever going to visit Рекхема. Rackham's vault. And why are you А что here? ты здесь забыл? No need for Спокойно, that. просто дай мне то, что ты здесь нашел, и Give me забудем whatever было. it is you found here, and we can let bygones Такого be нихуя тут не bygones. нашел. Sir, they had the key to the vault. Choose your next Подумай, words хорошо, что wisely. ты сейчас скажешь. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Бля, он его сейчас пизданет за это. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ну на нахуй. Это только начало, жена, походу. Она намного дороже стоит. Ну, я просто я ее купил за такой цену. Ух, ебать. Чё пошло? Он типа в степу где-то или что? Are you all right? Fine, А sir. чё они нашли в итоге? I've Нихуя never ничего seen не so нашли. powerful a goblin. He seemed
wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Похоже, так. Come. Идемте. We have a Нас sorting ceremony to get to. еще ждет церемония распределения. Ебать, там же шляпа будет. Там будет целая шляпа. Hogwarts. Наследие. Ну, погнали, все, понял. Ну, наконец-то мы зашли сюда. Наконец-то. Погнали. Good. We haven't missed the sorting ceremony. Мы еще не пропустили. I'm no expert, but that seems more Во, appropriate. наконец-то. Now, I need to study Наконец. this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I Я пока ask that you прошу keep вас all никому that's не happened рассказать this о том, что evening мы с вами сегодня between you пережили. and me. Of Да вы course. нихуя не... Thank you. Ready for the sorting Нет, ceremony? ты сам по себе типа тут. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Это директор? Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Кооперативный директор. If you're lucky, What's we your might name? still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Четко. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Присаживайся. Главное, чтобы там бутылки не было. А так, пожалуйста, садись. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Некоторые ожидания. Certain expectations. Гриффиндор. Скорее исследует замок, I'm конечно. looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Дух приключений способствует открытию Much can be новых. Не забывай, gleaned что by having an преподаватели могут adventurous очень многому научить. spirit. But your professors have a great deal to teach Вот you as так вот. well. I wonder. Какой же? I detect something in you. A certain sense of... what is it? Так, что у нас будет?
Отвага, любознательность, верность, амбиции. Я бы выбрал бы верность. Нет, блин. Что выбрать? Давай все-таки. Не, давай верность. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. Я буду верным. You do not give up Это что, easily, амбиции не do понимаю, you? верность. You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Пуффендуй. Нет. Выбрать другой факультет. Когтевран, может? Бля. Что выберем? Может быть, Слизерин выберем? Ну, Гриффиндор типа банально, не? Можно там Когтевран есть. Пуффендуй. Пуффендуй такое название. Чмошное. Ну ладно, Гриффиндор выберем. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. В одиночку я всегда пойду в одиночку. Better be Gryffindor. Гриффиндор. Прикинь, даже плащ застрял на стуле. Нихуя себе, вот это. Вот это да. Oh, and one more thing. Ах, да, Due to the еще кое-что. unfortunate Сколько injury прошло on the без pitch in моего last spring's final, матча this по year's Quidditch Quidditch season has been В этом cancelled. году все соревнования отменены. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. Где в But Гриффиндоре? don't tempt me. Еще мы какой-нибудь You are охмурим. here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Какой-то директор ёбнутый немножко, истеричка. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Вот она Deputy приятная. Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Это типа пацан, который не учился в Хогвартсе, но его сразу на пятый It's курс most кинули. uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room. after Вообще, being это sorted. типа до. You were a Gryffindor. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a О, girl, это я however. помню, жирно. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. Грата дома. You may enter. Ну, там очень много чего крутого будет. Это сейчас Well типа done. начало только. Now, go on in and get some sleep. А You теперь have a big советую day вам ahead of you tomorrow. I shall be back следует in the morning to выспаться. collect you for your first class. На первый урок. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Ну, конечно, мы сейчас как кого-нибудь нормальненькую такой найдем. От Гриффиндоре. Looks like everyone's gone. Better У head to the моего common room. чувака всегда будет палочка стоять.
Бля, это так охеренно. В Хогвартсе. Смотри, даже отражение есть. Даже она понимает. Ух, еб. То есть я могу палочкой ебашить тут уже? Охуенно. А где, типа, лестница, которая меняет свое направление? Замок первого уровня. О, вот и сучки. Ну-ка. Вообще я должен был убить их. Черт твой. Ладно. Это тот самый новичок. Все так обсуждают. Ой, нет. Ты что там за... выйди. Выйди, ты что делаешь? Ты посмотри, акробат. О, гурман у меня. You'll like it, trust me. Вам понравится. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Гаррет Уизли. Hello. Привет, You're the ты new должен fifth быть year. новенький. Pleased to meet you. I'm Меня зовут Gareth Гарри Weasley. Уизли. Heard about your travels here. Я слыхал о Can't твоих believe it. приключениях по Glad you and пути Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? Они I шапку am. забыли She's my еще aunt. с ночи снять. Она моя тетя, ага. Ну, давай тупо ответим. Наверное, Must здорово. be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Все, пошел нахуй, Гаррет. Well, Ты it меня was nice заебал. meeting you, Gareth. Приятно and было познакомиться, thank you for Гаррет. the Теперь все insights on your рассказал о aunt. тете. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Милфы нам нужны, запомнили. Lumos. Revelio. Lumos. Ладно, пока. Don't fall off this Опа. time, Nelly. First day. Проверим. Окей. Still not working. Oh, my friends and I lose track of the time whenever we're at Three Broomsticks. Вскоре вот херня. Really missed exams one year. We were so Типа тут Гермиона и вот I don't ботанка. know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. А мы им нет. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Ну, опоздал, да, опоздал. Мы You're можем... Professor Fig's Блин, кто ты protégé. такая, что нас отчитывать? Вовсе нет, мы не протеже ничего, мы сами по себе. I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Да, я его Is that ебу. what you Я were trying to do я just there? знаю, куда я свою палку и засуну. Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Да пошла ты нахуй, что мне ее поддерживать? Тебе нужна больше Little more практики. practice ought to do О, it. давай. I practiced all summer. О, давай, истери, сучка, истери. Spells more Паникуй. complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Вот, тренируйся. Сейчас. Пошла нахуй. Well, она. good luck with it. It was nice to meet you. Кресида. You as well. Она не Кресида, Enjoy она your first day. Крысида. Уже бесячая. Уйди, слезь оттуда, там камин, блять, они тебе... Как мне с ним поговорить? Иди That girl сюда. thinks she can get away with anything. I don't want to get in trouble the А, first мне с ней day. поговорить? I'm sure you'd use. Why is everyone so highly strung? Ёбнутая. It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again.
put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Здорово, Tower здорово. from the outside without a broom. Goodness. Кстати, I'm Nellie, Нелли. by the way. Нелли Nellie Oxfire. Окспайр. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? Да, там About the в этом. dragon? Привет, Иван Старый. Это было ужасно. Да, это было пару пустяков всего лишь, блядь. Дракон ебанул троих, пятерых. It is Хуйня. true, but I'll say. I think you've Да, но already пока. earned a reputation for Yes. fearlessness. Yes, of Anyway, course. you've certainly brought some пока. much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Так, что она от меня хочет вообще? Что говорит о моем пути сюда? Скажи. I'm sure I'll be До seeing you свидания. around, either in our common room or when you scale your Да, next перс я tower. сам сделал. Сколько она You сейчас never стоит? know. Ну, Bye for если now. все красиво сделать, можно и за 3000 ее купить. Даже поменьше. Я за Gryffindor? 2800 купил. Professor Weasley's За waiting 2800, outside the common ебать. room. Или кого-то можно красиво наебать, и кто-то купит за 10 000. Ой, яблоко с халайгой. Тут, ну, графон хорош. Вот. Revelio. И Lumos. мне очень нравится тут стрельба. Она очень классная. Сразу хуяк, можно ебашить. То есть ты вот так бегаешь, и тут по-любому тут еще они двигаются. Вот, двигаются, видишь? Ну, это круто сделано, это очень круто. За 2800? Ну, могу подсказать как. Да нет, я в России живу, но можно купить аккаунт в Steam за 2800 и Good все. morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a Я long мечтаю time. об этом дне, Can't даже believe не I'm верится, что я Well, наконец... you are here. Make the most of it. You only... Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth Зачем мне year, догонять, если especially они as должны you'll be меня догонять? expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. Сов? Каких сов? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career ЕГЭ you can себе have when оставьте, you leave дайте here. мне After Волан-Де-Морта. much discussion долго with the говорили директором, headmaster and the департаментом, Department of всё. Magical Education at the Ministry, we've developed... Мы справимся с учебой, все, иди. Мы не будем читать. Here you are. Хуй. Еще такой хуй огромный. Дракон. Это он так быстро учит? What is it? It is a wizard's field guide. Это руководство для It will волшебников. help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Ага, You would be спасибо. wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. This way. Это же этот утенок из фильма, как его, твари, которая. The guide will give you opportunities to practice your Блядь, они magic реально все and шевелятся. educate yourself about wizarding lore. Ну-ка, вернись назад к утке, блядь. Утконос, да, это из... I certainly would have Да, appreciated иди ты ко мне, чё я к тебе должен идти? Вот Using утка. the guide will Да, also иду. train you to be Ебал alert меня. to your surroundings. Как он как... Do keep up. Видите, как он бежит, посмотри. Вот 2023 года игра. Просто, наверное, они скажут, это близняшки. Ну да. Так, ладно, погнали дальше. То есть мы вот так будем идти, да? Revelio. Давай быстрее делаем. Не, все хорошо. Все хорошо, пойдемте. Ah,
The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Это моя бывшая и я. on it, and we'll see what the guide says. А что делать? Ага. Revelio. Ревелио надо. Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио. Так. О, мне так нравится эта игра, мне уже она нравится. Так, это ваш уровень волшебства, опыт ХП. Понятно. Ваша рука отслеживает прогресс. Пиздец, бля. Соберите свою первую страницу руководства, вы откроете новую категорию испытаний, здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Все, ок. Блять, там учить и учить внутри еще учить. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Каждое испытание имеет несколько уровней. Все понятно, почему. Пойдем. Ой, ебать, там духи. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. I haven't been down to the boathouse since arriving in my first year. Perhaps I'll Миссис Кетс. Это же училка, да, кошка? No Кошка-училка. time to waste. You've classes to attend. Ну что, прям изображение топ, да, я бы не сказал. Для игры 2023 года на высоких... Это высокая графика. Вообще жесть. Ну что, прям... Аниме? Но есть аниме Good приятное. timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Короче, вот это пламя, это и есть быстрое перемещение, чтобы я долго не бегал по Хогвартсу. Ага, все понятно. Нихера тебе. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположена гостиная и большой зал. Ты что, серьезно? Ты гонишь, что ли? Ебать, они тут. Ага, все понятно. Обязательно куда-то ты пишется. Все, спасибо большое. Ага. Ну, я лучше быстрее добегу. Слушай, да я аниме так большого счета сильно не смотрел. Единственное, что я раз 10 посмотрел Аватара, если Аватар это считается аниме. Шаман Кинга, чуть-чуть Наруто, ну и некоторые такие. Он дохуя весит. Он весит 70 гигабайт, если я не ошибаюсь. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Очень зевнуть хочется, не могу никак. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ты где я покупал?
Покупал на FunPay. Thank you, Набери Professor Weasley. FunPay, A и lot там to все absorb on поймешь. your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments Спасибо for you преподавателям, что outside они of мне class. помогут. You'll be up to Спасибо. speed in no time. Иди нахуй, дай You did, мне Professor. He's поиграть. been terribly vague Сколько as to the пиздежа. events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Сука, блядь, эта бабка никак рот не закрывал. Ед. Но это не так. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Редкие магические способности. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, Блин, to я explain the опять не details поставил of the этот field guide's map? Of course. Опять Thank you. нигер. 77 рублей. Спасибо, нигер. Good luck А today. почему опять меня не видно? And remember to use нет, your видно, да? field guide. It will be invaluable to you. Видно. Спасибо, нигер. And Я не знаю, кто invaluable это. to me, as I'll be Ну, using очень it to keep приятно. up to date on your progress. Yes, Professor. Come Видно. and find me in my classroom after you've attended Всё, both всё, classes отлично. today, and I'll explain more Блядь, она about никак those рот свой не assignments I закрывает, mentioned. блядь. And we'll see if we can't get Я you ее to первую завалю. Hogsmeade Если у меня будет as a возможность ее surprise. завалить, я ее завалю. Блять, ну заебало. Блядь, сколько она рот не закрывает, блядь. Сколько она пиздела? Дайте мне посмотреть. Хогвартс. Ебать, он бегает. Пацан шальный. Да-да, я понял. Спасибо. Спасибо, нигер. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Мы Did углубимся. I hear you masterfully Устроила evade вам на Professor встрече допрос Weasley's насчет вашей. interrogation Реально regarding our late заебало. arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. Вот именно, что она It was ведьма. right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will Ведьмы. lead. It may require a bit more Возможно, вам потребуется flexibility более with гибкое your расписание, time than she would которое она approve бы of. не And she одобрила. may feel obliged to share details with the headmaster Также, that пока would be тут better left у меня between появилось us. расписание в Understood, описании. Professor. Надеюсь, я Good. буду по этому Now, описанию as стримить. capable as you are, Если I что-то там believe не the так, буду ability you его possess корректировать. obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a Да, look. спасибо, что смотришь. Да, может быть, когда после работы, может, там не буду успевать какие-то моменты, буду просить модератора там исправить. Потому что мой модератор всегда дома. Я нет, к сожалению. Ага. Все понятно. Короче, вот это основные задания. Если на карте отмечаются, вот если замок, значит, у меня нет такого уровня, ну, я не могу еще пройти. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for Блядь, supplies, including your заебался own пиздежа, я wand. уже все You'll понял. enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall О, reach out палочку мы when I точно have more купим. Вот палочка information это about кайф. our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Погнали. Погнали. Зачарованный компас. И чё? This cannot possibly be as difficult as it seems. There's not one week. Revelio. It's because I left my room in a mess. Нет, не проходил. Когда-нибудь, может, пройду. Я посмотрел купленного прохождения, но честно, что-то мне не зашло. Какая-то она прям максимально скучная игра. Ну, мне так показалось. Я помню, как я первого Гарри Поттера проходил. Вот это да. Графика, да. Годовария графика жесткая. О, снаряжение. Во, вот это намного лучше, да? Чем то, что у меня было. Ебать. Че, я реально буду... Короче, я буду в пижаме ебашить. Похую. Тут какой-то бег ненормальный, он как будто на спидах, посмотри. Ебать. Ебать. Что за пантера? Вот и вот. Вот, надеюсь, я также высплюсь и буду вот так ебашить. Какая-то бумага летит. Ебать. А что мне с этой бумагой делать? Так, а как карту включить? Ага. Да, мне переодеться, я думаю, надо это как-то по-долбоёбски. Так, вот Хогвартс на улице, да? Да выключите. Сами найдем. Пока очень круто сделано. Блин, кто мог представить, что в Хогвартсе не на компе, там и Хогвартс тоже был. Блин, тут очень круто. Так, ну, переоденемся, то как-то я по-уебански выгляжу. Снаряжение. Я бы поснял бы на самом деле. Ну так прикольно как-то выглядит. О. Нет, это как будто я вот этот зумер. Ну ладно, оставим. Острые козырьки. Нормально. Ой, блядь. Я шарф точно нет. Нет, я же не художник, блядь.
О. Сейчас проверим его. Во, ебать. У меня просто острый козырек, пацан. Ты чё, блин? О, это моя жена за мной бегает. What are you up to now? Ну, да. Не, прикольно выглядит, да? Неплохо. У меня чел такой, нормально. Только бегает странно. Ну ладно, это бывает. Professor Ronan tends to go on a bit. Если вот так We sometimes have to толкнул, remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Lumos. My weekly visits to Dog Weedender. Revelio. I find I'm more comfortable around plants than people, to be honest. Так, что, мы пришли на урок? У нас урок? Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Какая доброжелательная. I am Привет, Nettie. я Натя. So you are the Так, new ты есть student. новичок? А с Have you met профессором Professor Ronan Ронаном yet? уже знаком? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your Crucial education year? on the art Вот of это, charm знаете, work. But I am confident that we will take Индус hold учитель. with the passion and rigor requisite Rigor. of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change Incantations. and growth charms? Anyone? Anyone? London of capital of Great Britain. I am afraid it is too late to study now. Положи книгу, пожалуйста. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, мы сейчас должны книгу, да, спинить? Угу. Accio. Акция. That is not bad. Надо как-то You побыстрее это are a делать. swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Ой, я там что-то примотал случайно. Блин, на кнопку нажал. Так, мы идем на улицу, да, куда-то? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would Пиздёж agree. мирового уровня. Не, я с работы бежал, чтобы начать What стримить, better это than a правда. bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have Все our ради newest всех student start us подписчиков. off? Подписчики. Подписчики. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like
Splendid! Остановись. Ебать, я легендарно ее остановил. Excellent control. Don't посмотри, вот эту я остановил. Типа надо прям до краешка ее довести. That's it. Не лапки. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Лапкой. Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the всё. blues just as Так, before, тихо, and Miss у меня Onai, тут- you are playing red. Clear? Yes, sir. Давай, погнали. Be sharp. Нихуя себе она остановила. Окей. Моя There we очередь. go. 50 очков, давай. Accio. Самбо. Very good. Here we go. Да, болтовни тут много. Форс дроп. Ну, это же не как казино, прям как казино подразумевается. На моя. Well done. Let us see this. А, это что, типа можно выбивать другие шары? Походу, да. А ну-ка. Попробуем еще выбить их нахер. Happens to the best of us. Я ей проебал. Случайно причем. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. There we go. Accio. Not to worry. Не переживай, ты не переживай. Да. Да мне все, сколько тебе где-то хоть 15. Да. Ходи. А мы сейчас вот так подвинем, короче. Сюда поставим. Падай, 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 падай. Excellent control there. Let us see this. Да, я проебал. Опять. That is how it's done. Accio. Quite impressive. А, я и подвинул, все, я понял, да, эти шары можно выбивать, чтобы очки уходили у другой. Very good, both of you. Well done. Ну ладно, ничего, это херня. Class is dismissed. Gather your things on the way out. А чё он так нагнулся мне? Well done back there. You took the loss Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Спасибо. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year.
Before I knew it, we had left Uganda and were halfway Уганда, around the блядь, и world тут Уганда. at a new Черная school in a пантера new появилась. country. Ну ладно, Well, it's спасибо. been nice talking and competing with Тут you. столько пиздежа. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fear. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you... Expect to hear from me soon regarding a special... Так. Ну, какие-то допы опять. Окей, все, отлично, спасибо всем. Чё она умирает? After my brother learned the Опять summoning она, charm, бля, пошла it was нахер сразу constant всё. Accio this, Всё, Accio я that. ушел, он до сих пор пиздит. Hello there. Смотри, смотри. You're the new student, aren't you? А, я рот закрыл. Чё тебе надо? Рот закрыл? Revelio. I thought about transferring to both back. And then the werewolf. Вон, сундук есть какой-то. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Хочу на улицу выйти, посмотреть что-то. Не, ну замок, вообще замок Хогвартс очень круто сделан. Это часовня? А, я понял, да-да-да. Это круто сделано, это... Прикольно. Ну, вот в плане Хогвартса это прям блестяще, реально. Посмотри на, вот, на эти потолки. На вот шар, глобус подергать. Круто, не, круто делать. Дорогая Сатьявати. Круто. А ты нигде часовни тебе Дамблдора убили? Got called on to read out loud in history. Accio. Нихуя себе. Accio. Нормально. Revelio. Accio. А ну-ка. Я сову ёбнул. А на чё у меня сова? Accio. Хуяк. Подожди. Ну, нахуй.
А и можно тоже курить? А, ой, блин. Это парень был, блин. Сука, перепутал. Ладно. Вот так с разбегу, так. Ой, ты. Так, мне тоже 16. Accio. Нельзя, ладно. Ой, она отреагировала. Так, мне нужно Равелию делать. Магический телескоп, страница руководства. Это телескоп лучший в своем роде, прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной. Ага, это... А можно посмотреть? А посмотреть-то можно? Репорт. Спасибо. Спасибо, Миша, мужчина. Смотри, смотри, что я тебе сейчас покажу. А где сова? А что она уже белая? Ладно. Сейчас я сову ёбну. Ебать, она классная. Че, а можно присесть? Ух, ебать, окошко. Смотри. Да нахуй. Revelio. Accio. Вот такие. Это букли, да? Да. Нет букли. Ладно, это надо бесконечно делать. Так, ладно, надо уже на метлах гонять. Хочется, наверное, ебать, он бегает просто как пушка. Вот так его. Тут реально все двигается. Это очень круто. Это очень-очень круто. Так, а ну-ка, вот это я... Ну, они чуть-чуть реагируют, кстати. Не, Хогвартс круто сделан, честно. Даже вот сейчас вот эта картина по-любому двигается. Вот, двигается, я же говорю, тут все двигается. Пиздец какой-то. Круто. Вот это что, вот тут будет что-то двигаться, и будет тут все двигаться. Охереть. Даже телескоп двигается. Так, окей. А если вот это возьму? Нет. Окей. Nice to see you, my young friend. Прыгай. Нихуя. Он сейчас шагнул. Я говорю, он шевелится. Окей. Так, погнали. Что там нам надо делать? Нам надо. Я что-то потерялся. А, и вот она цель, окей. Так. Нам надо спуститься. О! Теперь я понял, как это делать. Так, нам надо мапу включить. Сюда нам надо, да. Поехали. Кидаем вот так штуку. Куда? Показывай. Погнали. Хорошая голова. Так, заходим.
О, это уже поинтереснее. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Мне прикольно, да, пацан выглядит? Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Вот так я его One thing I've посадил на learned as жопу. an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice. Давай учиться, короче. Так, изучаем Левиоса. Изучили. Levioso! Левиоса. Вингардиум Левиоса. Now, let's try something a little larger. Прям, мне нравится, как мачо выглядит, реально, у меня круто он выглядит. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Так. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso! Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Да, его сейчас изнасилую. Levioso! Good form. I know. Что ты мне скажешь? Я тебя просто размочу. Nothing lucky about it. This can't be your first. Levioso! Let's just say I'm a quick learner. Protego! All my students with this again. Ну что ты мне делаешь, Себастьян? I do Давай, enjoy вставай. lively duel. Изи. Размотан. Not bad for a beginner. You give as good as you get. За себя, блин. Я даже без палочки тебя могу ушатать. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it. And a classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Again, well done Повторюсь, сегодня today. в этом. I shall reach Да out. понятно, спасибо большое. Спасибо. Right. А я могу ее That's enough поднять? spectacle for you. Class is dismissed. Какую я могу поднять? Никого. Опять она. Опять она. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so Провоза deft with тоже a wand. недавно взял Then палочку в again, руки. perhaps this wasn't your first Может duel. быть. Мы же ищем Волан-Де-Морта.
I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel Взрывай when you много asked. бесит. Хочешь один сильно сделать, никак не могу. You might be a perfect fit for a certain Закрытый и exclusive, неразрешенный unsanctioned дуэльный dueling клуб. organization. О, ага. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Это бойцовский клуб? Knew I was right about you. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you... Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Часовой башни. Till next time. Revelio. You dueled? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Так, маленький перерывчик. Сейчас скоро приду.